Welcome to Learner's Audio Lessons, your daily dose of practical English. 4 powerful phrases and real-life sentences. Subscribe now and stay updated. பறவை பறந்து சென்றது. The bird flew away. என்னிடம் ஒரு பேனா உள்ளது. I have a pen. கார் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளது. The car is red. அவர் ஒரு கடிதம் எழுதினார். He wrote a letter. அவள் தண்ணீர் குடித்தாள். She drank water. நாங்கள் ஒரு ஒலி கேட்டோம். We heard a sound. அவர்கள் ஒரு வீடு கட்டினார்கள். They built a house. புத்தகம் பழையது. The book is old. நான் ஒரு திரைப்படம் பார்த்தேன். I saw a movie. மரம் உயரமானது. The tree is tall. அவர் ஒரு தொப்பி அணிந்திருந்தார். He wore a hat. அவள் பூக்கள் வாங்கினாள். She bought flowers. நாங்கள் விளையாட்டுகள் விளையாடினோம். We played games. அவர்கள் பழங்கள் விற்றார்கள். They sold fruits. நாய் குரைத்தது. The dog barked. நான் ஒரு நாணயம் கண்டேன். I found a coin. சாலை நீளமானது. The road is long. அவர் காரை சரி செய்தார். He fixed the car. அவள் உணவு சமைத்தாள். She cooked food. நாங்கள் அறையை சுத்தம் செய்தோம். We cleaned the room. அவர்கள் அருங்காட்சியகத்திற்கு சென்றனர். They visited the museum. தண்ணீர் குளிராக உள்ளது. The water is cold. நான் என் சாவிகளை தொலைத்து விட்டேன். I lost my keys. பூனை தூங்கியது. The cat slept. அவர் ஒரு படம் வரைந்தார். He drew a picture. அவள் ஒரு உடை அணிந்தாள். She wore a dress. நாங்கள் நட்சத்திரங்களைப் பார்த்தோம். We watched the stars. அவர்கள் மலையில் ஏறினார்கள். They climbed the hill. இசை சத்தமாக உள்ளது. The music is loud. நான் ஒரு கேக் சுட்டேன். I baked a cake. Thank you for listening to Learner's Audio Lessons. Keep listening repeatedly until you master them. Thank you for listening to Learner's Audio Lessons. Keep listening repeatedly until you master them.